morning friends. Last lecture we are to end of this total soil nitrogen. Okay, you are to end of this total soil nitrogen. In this lecture we have to discuss the microwave acid digestion. Okay, that the microwave acid digestion. Therefore, this digestion of the wide range of matrices and from fish to rocks. Therefore, it is possible in stainless steel pressure vessel and it is fitted with PTFE container. Okay, therefore the digestion of the wide range of matrices म्हणजे एक प्रकारे काय की तुम्ही डायजेशन कशाचं करतायत की मॅट्रिसेस म्हणजे जास्तीत जास्त प्रमाणात तुम्ही कशाचं डायजेशन करताय मॅट्रिसेसचं. ओके, अँड दॅट मॅट्रिसेस फ्रॉम फिश टू रॉक आणि ते मॅट्रिसेस कशाचं होतं fish to rock मध्ये. ओके, and therefore it is a possible to stainless steel pressure vessel. ओके, तर याच्यामध्ये जी पॉसिबिलिटी असते ती पॉसिबिलिटी कशामुळे असते स्टेनलेस स्टील प्रेशरमुळे. याच्यामुळे काय होतं की युअर वेसल फिटेड विथ द PTFE कंटेनर म्हणजे वेसल कशाबरोबर फिटेड असतात इट इज अ फिटेड विथ द PTFE कंटेनर and therefore your pressure vessel are expensive but the digestion time can as a little. Okay, means that your pressure vessels are expensive but your digestion time can be as a little. Okay, means you have to take the pressure vessel and that pressure vessel is expensive and therefore your digestion time is also little. Okay, digestion time is also little because your pressure vessel is expensive. Okay, look at this reaction of that the amino acid in protein and therefore it in presence of H2SO4 to formation of diamine sulfate. Okay, to formation of diamine sulfate and therefore this diamine sulfate it is using the analysis of ammonia ions are reacted with the sodium phenate and the sodium hypochlorite to give the idophenol blue color by the Berthollet reaction. Okay, and therefore this diamine sulfate it is a formation of indophenol blue. Okay, this is the colorimetry reaction and this converting the protein nitrogen to the indophenol blue color. Okay, next point is about the microwave system are also used for accelerated the oxalate extraction. Okay, म्हणजे तुमची जी मायक्रोवेव्ह डायजेशन आहे दॅट मायक्रोवेव्ह सिस्टीम इट इज ऑल्सो यूज फॉर दी ॲक्सिलरेट दी सॉक्सलेट एक्स्ट्रॅक्शन म्हणजे सॉक्सलेट एक्स्ट्रॅक्शनला ॲक्सिलरेट करण्याचं काम कोणती सिस्टीम करते मायक्रोवेव्ह सिस्टीम. ओके, अँड देअरफॉर दिस एक्स्ट्रॅक्शन विथ दी रिड्यूस सॉल्वंट कन्झम्पशन हे एक्स्ट्रॅक्शन कशाबरोबर होतं रिड्यूस सॉल्वंट कन्झम्पशन बरोबर होतं अँड इट्स मायक्रोवेव्ह मफल फर्निसेस. ओके, आणि त्याचे मायक्रोवेव्ह मफल फर्निसेस काय करतात विथ दी एअर इट एक्झॉस्ट फॉर रॅपिड ॲशिंग. ओके, कशाबरोबर ट्रीट करतात एअर बरोबर आणि काय करतात ते इट इज एक्झॉस्ट फॉर रॅपिड ॲशिंग म्हणजे ॲश तयार करण्याचे काम करतात. ओके, देन नेक्स्ट इज ड्राय ॲशिंग. पुढचा पॉईंट काय आहे ड्राय ॲशिंग. द लार्ज नंबर ऑफ सिलिका बेसिन or the crucible take the considerable amount of floor area within the furnace and therefore it is a larger the capacity of the better. Okay, means in this dry etching therefore you have to know about the large number of this silica basin. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे लार्ज नंबर ऑफ सिलिका बेसिन्स आहे तुम्हाला सिलिका क्रुसिबल माहिती असेल तुम्ही इनऑर्गॅनिकच्या प्रॅक्टिकलला सिलिका क्रुसिबलचं प्रॅक्टिकल केलं असेल. ओके, त्या सिलिका क्रुसिबलच्या प्रॅक्टिकलमध्ये तुम्ही काय करतात की कंपाऊंड घेतात व्हाईटमन फिल्टरमध्ये टाकल्यानंतर त्याला काय करतो आपण बर्न करतो. बर्न केल्यामुळे काय होते एक प्रकारची ॲश तयार होते आणि ती ॲश कशामध्ये घेतो आपण त्या सिलिका क्रुसिबलमध्ये. ओके, इथं सुद्धा तेच आहे की द लार्ज नंबर ऑफ सिलिका बेसिन आर दी क्रुसिबल अँड देअरफॉर इट इज अ टेक दी कन्सिडरेबल अमाऊंट ऑफ फ्लोर एरिया म्हणजे काय कंटेंट करते इट इज अ टेक दी कन्सिडरेबल अमाऊंट ऑफ फ्लोर एरिया म्हणजे तुमच्या फ्लोर एरियाचा कन्सिडरेबल अमाऊंट ती काय करते टेक करते विथिन द फर्नेस अँड देअरफॉर द लार्जर द कॅपॅसिटी ऑफ दी बेटरनेस. ओके, म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमच्या फर्नेसची कॅपॅसिटी इन्क्रीजेस करण्यासाठी आपण काय करतो सिलिका क्रुसिबलचा यूज करतो. ओके, देन सेकंडली द ॲशिंग इन द फर्नेस is a compromise between the total oxidation carbon and some vaporization of the element of the interest. Okay, therefore this ashing means what ki that ashing in the furnace ashing कुठे तयार होते फर्नेस मध्ये and it is a compromise between total oxidation carbon and some of the vaporization of element of
इंटरेस्ट. म्हणजे एक प्रकारे काय होतं, कॉम्प्रोमायझेशन कोणामध्ये होतं की बिटवीन द टोटल ऑक्सिडेशन कार्बन अँड सम ऑफ द व्हॅपोरायझेशन ऑफ द इलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट. या दोघांमध्ये काय होतं ते कॉम्प्रोमायझेशन होतं. ओके, कशाच्या बद्दल, ॲशिंगच्या बद्दल. ओके, देन थर्ड इज when this for the trace metal. Okay, when this for the trace metal you have to such loses only become the significant with more volatile metal such as the cadmium and the lead. Okay, म्हणजे एक प्रकारे काय की तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे जे ट्रेस मेटल्स यूज करतात, दॅट ट्रेस मेटल इट सच ॲज द लुजेस ओनली बिकम द सिग्निफिकंट विथ मोर व्हॉलाटाईल मेटल्स. म्हणजे सिग्निफिकंट कोणाबरोबर होतात, मोर व्हॉलाटाईल मेटल्स बरोबर होतात. अँड सच ॲज कॅडमियम अँड लीड. आणि ते मेटल कोणते, कॅडमियम मेटल अँड लीड मेटल. ओके, देन नेक्स्ट इज द युअर ॲशिंग टेम्परेचर ऑफ 500 to 550 degrees Celsius. Therefore, it is the lowest temperature at which the consumption can be completed in reasonable time when the trace metal is volatile. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमच्या ज्या ॲशिंगचं जे टेम्परेचर आहे, दॅट ॲशिंग टेम्परेचर इज अबाउट 500 to 550 degrees Celsius. This is the lowest temperature at which combustion मध्ये हे सगळ्यात काय लोएस्ट टेम्परेचर आहे. अँड देअरफॉर इट इज अ कम्प्लिटेड इन रिझनेबल टाईम. रिझनेबल टाईममध्ये काय होतं ते कम्प्लिटेड होतं. अँड देअरफॉर इट इज अ ट्रेस मेटल इज व्हॉलाटाईल. त्याचा ट्रेस मेटल काय आहे, व्हॉलाटाईल. ओके, द नेक्स्ट इज when the ashing for the trace element determination we prefer to error on the side of the caution and it recommend the ashing overnight at 450 degree Celsius. Okay, therefore we have to take the ashing, and that ashing for the ट्रेस एलिमेंट डिटर्मिनेशन. ॲशिंगचा यूज कशासाठी होतो आपण, ट्रेस एलिमेंट डिटर्मिनेशनसाठी. अँड देअरफॉर इट प्रेफर टू एरर. एक प्रकारचा एरर काय करतात ते प्रेफर करतात. अँड इट इज अ साईड ऑफ कॉशन इट रिकमेंड द ॲशिंग ओव्हरनाईट ॲट दी 450 degree Celsius. म्हणजे तो साईड ऑफ कॉशन्स काय असतो, देअरफॉर युअर ट्रेस एलिमेंट इट इज अ रिकमेंडिंग दी ॲशिंग ओव्हरनाईट ॲट 450 degree Celsius. म्हणजे ट्रेस एलिमेंट काय रिकमेंड करतात की तुमच्या ॲशिंगला तुम्ही काय करा, ओव्हरनाईट ठेवा. किती डिग्री सेल्सिअसला, 450 degree Celsiusला. ओके, द नेक्स्ट इज द ॲशिंग कन्वर्ट दी मॅग्नीज सॉल्ट इंटू दी मॅग्नीज ऑक्साईड. ॲशिंग काय करतात की मॅग्नीज सॉल्टचं कन्वर्जन मॅग्नीज डायऑक्साईड मध्ये करतो, विच इज अ व्हर्च्युअली इन्सोल्युबल इन डायल्यूट ॲसिड. म्हणजे ते मॅग्नीज डायऑक्साईड कशामध्ये सोल्युबल असतं, इन्सोल्युबल असतं डायल्यूट ॲसिडमध्ये. ओके, अँड देन दिस ॲसिड इज देअर फॉर मॉइश्चर कॉन्सन्ट्रेटेड HCl. कशाबरोबर मॉइश्चर होतं, HCl बरोबर. अँड देअरफॉर इट इज हिटेड केअरफुली ऑन हॉट प्लेट अंटिल इट इज अ फ्यूम ड्राय. नंतर कशाबरोबर केअरफुली आपण यूज करतो, हॉट प्लेट बरोबर. अँड देअरफॉर इट इज कम्प्लिटली ड्राय. लुक ॲट दिस रिॲक्शन, दॅट इज MnO2 plus 4 times of HCl give MnCl2Cl2 upon and plus 2H2O. Okay, and to avoid this production of the flame from the sample while the ashing as this can result in the some loss of analyte. Okay, म्हणजे ॲशिंग मध्ये काय होतं की देअरफॉर यू हॅव टू अवॉइड द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेमचं प्रोडक्शन काय करतो आपण, अवॉइड करतो. अँड देअरफॉर युअर सॅम्पल ॲशिंग, तुमची सॅम्पल ॲशिंग काय करते, इट कॅन बी रिझल्टिंग सम लॉस ऑफ ॲनालाइट. लॉस ऑफ ॲनालाइटला शो करण्याचं काम कोण करतं, सॅम्पल ॲशिंग. ओके, द लास्ट पॉईंट इज द कंबस्टिबल गॅसेस टू इव्हॉल्व विदाऊट इग्निशन. म्हणजे तुमचे जे कंबस्टिबल गॅसेस आहेत ते काय होतात, इव्हॉल्व होतात कोणत्याही प्रकारचं इग्निशन शिवाय. बट इट हिट्स अप दी फायनल ॲशिंग टेम्परेचर. नंतर ते फायनल ॲशिंग टेम्परेचर बरोबर काय होतात, हीट होतात. बट इट इज अ क्लोज प्रिव्हेंट दी डाऊन ड्रॉट ब्लोईंग दी लाईट ॲश अँड देअरफॉर इट इज क्रुसिबल ॲशिंग कंटिन्यू for the stated time. Okay, so therefore this is all about the dry ashing and the microwave acid digestion. Okay, therefore next time we are to discuss the nitrate and the water soluble carbohydrate. Okay, thank you.